Hello, welcome back to channel Lingua. In this video, we will be discussing SCRT 9th English Unit 4, Chapter 1, The Unstoppable Soul Surfer. The chapter focuses on the inspiring life of Bethany Hamilton, a professional surfer who faced a life-changing shark attack at the age of 13. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രൊഫഷണൽ ബെഥനി ഹാമിൽട്ടൻ്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇമാജിൻ ദ വൺ തിങ് യു ലവ് ടു ഡു ദ മോസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. Now imagine out of nowhere something happens and you realize you may never be able to do it again. അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. How would you feel? Sad, angry, shell-shocked? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നും? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? വിഷമം തോന്നുമോ? കോപം തോന്നുമോ? ഞെട്ടൽ തോന്നുമോ? For 13-year-old Bethany Hamilton, the answer was all of the above. 13 വയസ്സുകാരിയായ ബെഥനി ഹാമിൽട്ടന് അതിനുള്ള മറുപടി മുകളിൽ പറയുന്നവയെല്ലാമായിരുന്നു. ഇറ്റ് കെയിം ലിറ്ററലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ. അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. I had no warning at all, not even the slightest hint of danger on the horizon. എനിക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭീഷണിയുടെ ഒരു സൂചന പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. The water was crystal clear and calm. It was more like swimming in a pool rather than the deep ocean waters in Kauai, Hawaii, where I go almost every morning to surf with my friend Alna Blanchard or other girls on the Kanalai Girls Surf Team. ഹവായിലെ ആഴക്കടൽ വെള്ളത്തേക്കാൾ ഒരു കുളത്തിൽ നീന്തുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അത്. അവിടെ ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അൽന ബ്ലഞ്ചാർഡിനോടോ ഹൽനായ് ഗേൾസ് സർഫ് ടീമിലെ മറ്റ് പെൺകുട്ടികളോടോ അവിടെ സർഫ് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു. The waves were small and inconsistent, and I was relaxing on my board with my right hand on the nose of the board and my left hand dangling in the cool water. തിരമാലകൾ ചെറുതും അസ്ഥിരവുമായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ബോർഡിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ വലത് കൈ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലും ഇടത് കൈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തൂങ്ങിയും. I remember thinking, I hope the surf picks up soon, when suddenly there was a flash of grey. പെട്ടെന്ന് ചാരനിറത്തിലുള്ള ഒരു മിന്നൽ പോലെ തോന്നി, എന്തോ അനങ്ങുന്നത് പോലെ. സർഫ് ഉടനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. That's all it took, a split second. ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ പകുതി സമയമേ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. I felt a lot of pressure and a couple of lightning fast tugs. എനിക്ക് വളരെയധികം സമ്മർദ്ദവും മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള 2 വലിവും അനുഭവപ്പെട്ടു. I couldn't make out any of the details, but I knew that the huge jaws of a massive tiger shark covered the top of my board and my left arm. എനിക്ക് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. പക്ഷേ ഒരു കൂറ്റൻ കടുവ സ്രാവിൻ്റെ കൂറ്റൻ താടിയെല്ലുകൾ എൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലും എൻ്റെ ഇടത് കൈയിലും പൊതിഞ്ഞതായി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി യു വുഡ് തിങ്ക് ഹാവിങ് യുവർ ആം ബിറ്റൺ ഓഫ് വുഡ് റിയലി ഹേർട്ട്. നമ്മൾക്കത് വളരെ തമാശയായി തോന്നി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചാൽ ശരിക്കും വേദന അനുഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതും. But there was no pain at the time. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടായില്ല. I felt pressure and a kind of a jiggle tug, which I now know the teeth. Jiggle means a quick light shake. കുലുക്കുക. എനിക്ക് സമ്മർദ്ദവും ഒരുതരം ഒരു വലിവുമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അത് പല്ലുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. They have serrated edges like a steak knife, and they sewed through the board and my bones as if they were tissue paper. അവയ്ക്ക് സ്റ്റീക്ക് കത്തി പോലെയുള്ള അരികുകളുണ്ട്. അവ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പോലെ ബോർഡിലൂടെയും എൻ്റെ എല്ലുകളിലൂടെയും വെട്ടി. It was over in a few seconds. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് അവസാനിച്ചു. I remember seeing the water around me turn bright red with my blood. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം എൻ്റെ രക്തത്താൽ ചുവന്ന നിറമായി മാറുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. Then I saw that my arm had been bitten off almost to the shoulder.
അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഏതാണ്ട് തോളിൽ വരെ കടിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. There was just a 3 or 4 inch stub where my limb had once been. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് 3-4 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു കുറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബൈറൺ ആൻഡ് ഹോൾട്ട്, അൽനാസ് ബ്രദർ ആൻഡ് ഫാദർ, got to me in a flash. ബൈറണും ഹോൾട്ടും അൽനയുടെ സഹോദരനും പിതാവും ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ അടുത്തെത്തി. Holt's face was white and his eyes were wide. ഹോൾട്ടിൻ്റെ മുഖം വെളുത്ത് വളറിയും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നതുമായിരുന്നു. Oh my God, he said, but he didn't freak out. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അവൻ പതറിയില്ല. Instead, he took control of the situation. പകരം അദ്ദേഹം സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. He pushed me by the tail of my board and I caught a small wave that washed me over the reef as I lay on the board. അവൻ എൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ വാലിൽ എന്നെ തള്ളി. ഞാൻ എൻ്റെ ബോർഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പാറക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ തിരമാല പിടിച്ചു. അത് അവളെ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ടു. Whatever emotions Holt, Byron and Alna were feeling, they kept inside. Nobody panicked or lost their head. ഹോൾട്ടിനും ബൈറനും അൽനയ്ക്കും എന്ത് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവരത് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ആരും പരിഭ്രാന്തരായില്ല. My arm was bleeding badly, but I not spewing blood like it should with a major artery open. എൻ്റെ കയ്യിൽ വല്ലാതെ രക്തം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന ധമനിയുടെ തുറന്നതുപോലെ രക്തം തുപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. Holt took off his long grey sleeve rash guard and tied it around the stub of my arm really tight to act as a tourniquet. ഹോൾട്ട് തൻ്റെ നീളമുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള സ്ലീവ് റാഷ് ഗാർഡ് അഴിച്ചുമാറ്റി ഒരു ടോർണിക്വിറ്റായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അത് എൻ്റെ കൈയുടെ കുറ്റിയിൽ കെട്ടി. ടോർണിക്വിറ്റ് എന്നാൽ അധികമായി ബ്ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് നിർത്താനായി ആ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് കെട്ടുവെക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ്. Holt told me to keep talking to him to make sure that I didn't pass out in the middle of the ocean. സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ ബോധരഹിതയാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഹോൾട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. So I was talking although I don't know about what, just answering his questions and praying out loud. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയാമായില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി. അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. The surgery room, they hooked me up to lot of machines. ശസ്ത്രക്രിയ മുറിയിൽ അവർ എന്നെ ധാരാളം യന്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. It was Dr. Rowinsky who would be doing the first surgery and he explained to both me and mom how he would do it. ഡോക്ടർ റോവിൻസ്കിയാണ് ആദ്യത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും വിശദീകരിച്ചു. You would have lost your arm, Bethany, he said gently. Now the focus is on saving your life. നിന്റെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബെഥനി, അവൻ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ. My mom stayed by my side the whole time. അമ്മ മുഴുവൻ സമയവും എൻ്റെ അരികിൽ നിന്നു. My dad went out to deal with visitors and the ever-growing number of reporters who heard what had happened to me and were eager to break my story. എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് കേട്ട് എൻ്റെ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ട സന്ദർശകരെയും അനുവാദം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാരെയും നേരിടാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പുറത്തു നിന്നു. In the hospital, I would look over at the bandaged stump where my arm used to be and think, now what? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ബാൻഡേജ് ഇട്ട സ്റ്റബിലേക്ക് നോക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നു. For a while I doubted whether I would ever surf again. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും സർഫ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം സംശയിച്ചു. Everybody knows that it takes 2 arms to surf. സർഫ് ചെയ്യാൻ 2 കൈകൾ വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. I tried to tell myself, hey, I am okay with this. I mean, surfing isn't anything, right? You will find something else to do, have fun. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതായത് സർഫിംഗ് മാത്രമല്ല എല്ലാം. ജീവിതം ആസ്വാദികരമാക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ആലോചിച്ച് ആശ്വസിച്ചു. I want to be the best surf photographer in the world, I told my dad.
എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സർഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകണം എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് വാസ് മൈ വേ ഓഫ് സേയിങ് ലിസൺ, ഐ നോ മൈ സർഫിംഗ് ഡേയ്സ് ആർ ഓവർ. ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇനി എനിക്ക് സർഫിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു. He just nodded. I'm sure you will be and tried to smile. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തലയാട്ടി പുഞ്ചിരിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. He knew what it meant as well, but by Saturday I changed my mind and started thinking about going surfing again. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ചയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റി വീണ്ടും സർഫിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. I was feeling better, my mind was less foggy and there were so many people coming to see me and give me pep talks. എനിക്ക് അല്പം സൗഖ്യം തോന്നി. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മൂടൽമഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വന്നു. എന്നെ കാണാനും എന്നോട് സംസാരിക്കാനും ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിരുന്നു. I put on a brave face for everyone, but I can't pretend it didn't get to me at times. എല്ലാവർക്കുമായി ഞാൻ ധീരമായ മുഖഭാവം വെച്ചു. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ അതെനിക്ക് നടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. If I ever did start to get blue, I had my brothers to pull me back. എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷമം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. They were laid back as always. They never let me know their horror or see their pain or fear. അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഭയം എന്നെ അറിയിക്കുകയോ വേദന കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. Timothy was always joking and Noah was my biggest protector. തിമോത്തി എപ്പോഴും തമാശ പറയുമായിരുന്നു. നോവ എൻ്റെ വലിയ സംരക്ഷകനായിരുന്നു. They were so strong and that helped me strong too. അവർ വളരെ ശക്തരായിരുന്നു, അത് എന്നെ ശക്തയാകാൻ സഹായിച്ചു. Before I got out of the hospital, in fact, by the second day of my 1-week stay, I was talking differently about the possibility of surfing again. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരാഴ്ച താമസത്തിൻ്റെ 2-ാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീണ്ടും സർഫിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി സംസാരിച്ചു. My whole family about the possibility of surfing again. വീട്ടുകാരോട് സർഫിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു. My whole family stood behind me and tried to encourage me as much as possible. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും എൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. My parents had no doubt that I probably could figure out a way to get up on a board, but I knew they felt my competitive days were over. ഒരു ബോർഡിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും സർഫിംഗ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മത്സര ദിനങ്ങൾ അവസാനിച്ചതായി അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. Bethany, I'm sure you can do whatever you put your mind to, my dad told me. ബെഥനി, നിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെന്തും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. My parents were too had a rough time. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. Neither of them was able to work for almost 3 months, which put a big financial burden on our family. 3 മാസത്തോളം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വളരെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചു. My first indication that my life would never be the same again came just as we were leaving the hospital. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതം പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന ആദ്യത്തെ സൂചന ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി വിടുമ്പോൾ തന്നെ വന്നു. Instead of going out the main entrance, we had to go through a maze of hallways and sneak out through the back door. പ്രധാന വാതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഇടനാഴികളിലൂടെ പോയി പിൻവാതിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടതായി വന്നു. There were hospital security guards with us, and when we got out to our car, there were 2 Kauai policemen who followed us to a house in Al-Hola where I could continue to recover in privacy. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കാറിലെത്തിയപ്പോൾ അൻഹോലയിലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന 2 കവായ് പോലീസുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എനിക്ക് സ്വകാര്യതയിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. My parents explained to me that there was a mob of TV people eagerly waiting to show microphones in my face. എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് മൈക്രോഫോൺ വയ്ക്കുവാനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന TV-ക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അവിടെയുണ്ട് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു.
Honestly, I really don't enjoy being in the spotlight, but I agreed to do interviews for the benefit of others. സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. Strangers still approach me on the beach, in the airports, in shops and restaurants. ബീച്ചിലും എയർപോർട്ടിലും കടകളിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും അപരിചിതർ ഇപ്പോഴും എന്നെ സമീപിക്കുന്നു. They ask for autographs. They come up and tell me I am an inspiration. ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിക്കുന്നു. അവർ വന്ന് എന്നോട് പറയും ഞാനൊരു പ്രചോദനമാണ്. I am interrupted at dinner by people wanting to be in a photo with me. It's a total bizarre. എന്നോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോയിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്താഴത്തിലെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് തികച്ചും വിചിത്രമാണ്. Being a top professional surfer would have brought me only a silver of this recognition and probably only within the tight-knit surfing community. ഒരു മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ സർഫർ ആയാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു സർഫിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അറിയപ്പെടൂ. You are something more now than a surfer, friends tell me. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സർഫറിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. You are the bearer of hope for those who have been handed a bad deal in the കാർഡ് ഗെയിം ഓഫ് ലൈഫ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ കാർഡ് ഗെയിമിൽ മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായവർക്ക് നിങ്ങളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. ഇൻ സം വേസ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ലേണിംഗ് ടു സർഫ് ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ. എന്നാലോചിച്ചാൽ അത് വീണ്ടും സർഫ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു പാഡിൽ ഈവൻലി വിത്ത് വൺ ആം. ഒരു കൈ കൊണ്ട് തുഴയുന്നത് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക്. ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് വേവ് പിക്ക് മീ അപ്പ്. തിരമാല എന്നെ ഉയർത്തുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ I had to put my hand flat on the center of the deck to get my feet. കൈ ഡെക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കാല് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാനായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. Get my feet rather than grabbing the surfboard rail the way you would if you had two hands. രണ്ട് കൈ ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാനായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. My first couple of tries didn't work. എൻ്റെ ആദ്യ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. Couldn't get up. എനിക്ക് എണീക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. Must admit I was little bit discouraged. ഞാൻ കുറച്ച് നിരുത്സാഹപ്പെട്ടു. I thought it would be easier. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന്. My dad, who was in the water with me, kept shouting, Bethany, try it one more time. എന്നോടൊപ്പം വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ബെഥനി ഒരിക്കൽ കൂടെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. This one will be it. So I did. ഇത്തവണ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു. എ വേവ് റോൾഡ് ദോ ഐ കോട്ട് ഇറ്റ്, പുട്ട് മൈ ഹാൻഡ് ഓൺ ദ ഡെക്ക് ടു പുഷ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഒരു തിരമാല ഉയർന്നപ്പോൾ എനിക്കതിനെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ കൈ ഡെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. ഐ ഗസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ടെക്നിക് വിയേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, ഒരു കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി. Of course, once I was on my feet, everything was easy. ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം എളുപ്പമായിരുന്നു. It's hard for me to describe the joy I felt after I stood up and rode a wave in for the first time after the attack. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദ്യമായി തിരമാലയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. I was incredibly thankful and happy inside. എനിക്ക് ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത നന്ദിയും സന്തോഷവുമായിരുന്നു. This tiny bit of doubt that would sometimes tell me you will never surf again was gone in one wave. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും സർഫ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നാറുള്ള സംശയം ഒരു തിരമാലയിൽ തീർന്നു കിട്ടി. Even though I was all wet, I felt tears of happiness trickling down my face. ഞാനാകെ നനഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി. Question answers. What turned Bethany's thoughts upside down in a split second? The shark attack turned Bethany's thoughts upside down in a split second. How did Bethany feel when the shark attacked her? Bethany felt scared and shocked when the shark attacked her. How did Bethany's companions respond immediately after she was attacked by shark? What is your impression of them? Bethany's companions quickly helped her by rushing her to the shore and keeping her calm.
They were caring and brave. Why did Holt want Bethany to keep talking to him? Holt wanted Bethany to keep talking to him to keep her awake and distracted after the attack. What was the shocking news? Dr. Rowinsky revealed it to Bethany and her family. Dr. Rowinsky told Bethany and her friends that her left arm had to be amputated, which was shocking news. Why was Bethany provided security cover? Bethany was given security cover because all the attention from the media and fans. Why did she agree to give interviews? What was the impact of this decision? Bethany agreed to give the interviews to share her story and inspire others. This made her a role model for people worldwide. What did her friends mean when they said Bethany had become something more than a surfer? Her friends meant that Bethany was now an inspiration to many, not just a great surfer. What difficulties did she face while trying to serve with a single hand? Bethany found it hard to balance and paddle with only one arm while trying to serve again. What was Bethany's discouraged? Why was Bethany discouraged after the first try? Bethany was discouraged because it was harder than she thought to serve with one arm. How did her father encourage her? Her father encouraged her by telling her not to give up and to keep practicing. Then it happened. What happened then? Bethany finally caught a wave perfectly and realized she could surf again with one arm. Why were the reporters waiting at the doorway? The reporters were waiting to interview Bethany after hearing about her incredible story of survival. How did Bethany's father react to her notion of becoming a surf photographer? What does this tell about him? Bethany's father encouraged her idea of becoming a surf photographer, showing that he was supportive and understanding. In what ways did Bethany's brother help to keep her spirits up? Bethany's brother supported her by keeping her positive and making her laugh during the hard times. The shark attack shattered the surfer in Bethany. How did Bethany feel after the attack? Pick out instances from the excerpt to support your answer. Bethany felt many emotions after the attack. She was shocked, scared, and confused. She thought her surfing days were over, as shown when she told her dad she wanted to become a surf photographer. She also wondered, now what? When she looked at her bandaged arm, unsure of her future. Even in a real pool of despair, one can survive with the support of others. Is this true of Bethany? Discuss. Yes, Bethany survived because of the support of others. Her friend's father, Holt, quickly helped her by tying a tourniquet on her arm. In the hospital, her family stayed by her side, encouraging her. Her dad and brothers always motivated her, which helped her stay strong. How does Bethany console herself while recovering in the hospital? Bethany tried to tell herself that surfing wasn't everything and that she would find something else fun to do. She even thought about becoming a surf photographer to cope with the idea that she might never surf again. Bethany's return to the surfboard was a surprise to everyone. She became an inspiration to all. What message does her life give us? Bethany's life teaches us that we should never give up, even when things seem impossible. She showed great courage and determination to return to surfing after losing her arm. Her story inspires us to be strong and keep trying no matter the challenges. The tiny bit of doubt within, you will never surf again, were gone in one wave. What does Bethany mean by this? Bethany means that the doubt she had about never being able to surf again disappeared when she stood up and rode her first wave after the attack. It was a moment of victory that showed her she could still surf despite losing her arm. Bethany Hamilton's life is a mix of ups and downs. Pick out from the passage the statement related to the word in column A and write them in column B. Column A, dream. I want to be the best surf photographer in the world. Mishap. I saw that my arm had been bitten off almost to the shoulder. Disappointment. I knew they felt my competitive days were over. Determination.
By Saturday, I changed my mind and started thinking about going surfing again. Daring to dream again. By the second day of my 1 week stay, I was talking differently about the possibility of surfing again. Support. My whole family stood behind me and tried to encourage me as much as possible. Success. This happened. A wave rolled, though I caught it and I was standing. Inspiration. You are something more than a surfer. You are the bearer of hope for those who have been handed a bad deal in the card game of life. News report headline: Young surfer loses arm in shark attack but dreams of surfing again. Byline: you can give your name, reporter's name. Dateline: place Hawaii, Kauai. Date November 1st, 2023. Lead: what? Shark attack that led to the loss of Bethany Hamilton's arm. Who? Bethany Hamilton, a 13-year-old surfer. Where? Kauai, Hawaii. When? The attack happened on 31st October 2003. Body: how? A tiger shark bit off Bethany's left arm while she was surfing. Why? She was surfing with friends in calm water when the unexpected attack occurred. Other details: Bethany was rushing to the hospital where doctors worked to save her life. Her family supported her throughout her recovery. Despite the loss of her arm, Bethany remained determined to surf again. Her family encouraged her and she became an inspiration to many around the world. Questions. Bethany: I want to be the best surf photographer in the world. Father: Bethany, I am sure you can do whatever you put mind to. While at the hospital, Bethany tries to console herself and regain self-confidence, decide to dream differently. So jots down her feelings and thoughts in her diary. Help her complete the diary entry. 1st November 2003. Today has been one of the hardest days of my life. I lost my arm in the shark attack and everything feels so strange now. I keep looking at the bandaged stump, wondering how my life will be from now on. Surfing has always been my dream, but now I'm not sure if I can do it again. It's tough to imagine my life without surfing, but I have to stay strong. My family is here with me and they believe in me, so I need to believe in myself too. Maybe surfing isn't everything. Maybe I can find a new dream. I have been thinking about becoming a surf photographer. That could still keep me close to the ocean and surfing. I know that the road ahead wouldn't be easy, but I wouldn't give up. I will keep dreaming and find a way to be happy again. I have to believe that I can do great things, and even if they are different from what I imagined before. From now, I will focus on getting better and stay strong. One night, I might just surprise myself. Bethany. Bethany faced the shark attack when she was 13. She achieved her dream of returning to the surfboard because of her strong will. What aspects of her personality helped Bethany realize her dream? Pick out instances from the excerpt that complete the table. Ambitious. It was her great ambition to become a professional surfer. Willpower. By Saturday, I changed my mind and started thinking about going surfing again. Confidence. Bethany, I'm sure you can do whatever you put your mind to, her dad told her. Optimistic. Surfing isn't everything, right? You will find something else to do to have fun. I want to be the best surf photographer in the world. Courage. Bethany faced her fears and decided to surf again, even though it seemed impossible at first. Gratitude. I was incredibly thankful and happy inside after riding the first wave after the attack. Determination. My dad, who was in the water with me, kept shouting, Bethany, try it one more time. Inspiration to others. You are something more now than a surfer. You are bearer of hope of those who handed a bad deal in life. Some images of crucial moments in Bethany Hamilton's life are given below. Write cut line for each picture. First picture. Tiger shark attacks Bethany while she is waiting for the wave. Second picture. Bethany's friend rescue her and bring her to safety. Third picture. Bethany recovers in the hospital with her family and doctors by her side. Fourth picture. Reporters interview Bethany after the incident. Fifth picture. Bethany returns to surfing despite losing her arm. Sixth picture. Bethany inspires many people with her determination and courage.
Last activity, news article. Bethany Hamilton, a true fighter. Bethany Hamilton is a well-known surfer who inspires people all over the world. She survived a shark attack and returned to surfing, showing great courage and determination. When I interviewed her, I realized how strong and brave she is. At just 13 old, Bethany was attacked by a shark and lost her arm. Most people would give up, but not Bethany. She worked hard and was back surfing in just a few months. Bethany said her family, faith, and belief in her helped her get back on her feet. Now she doesn't just surf but also writes books, gives motivational talks, and helps others who are facing hard times. Bethany's story shows us no matter how tough life gets, we can keep going if we don't give up. She teaches us that with hard work and support, we can achieve our dreams even after big challenges. Thank you.